everyone. Hi, just checking if we're connected and live. Last time I did the live stream and it just kind of started later, so I'll just check. Meanwhile, if you're listening to me right now, you could probably just skip ahead a couple seconds. Yeah, I think we're live now. Great. So it's been a while. I think it's been like a month since the last live stream. I don't know where time passes. Anyway, so we're going to continue where we started from last time. I believe it was this question in the whoops, I have this audio thing going on. Okay, great. Now I can hear myself fine. Great. So here's the question. This is page, let me just tell you the page number. If you have the book in front of you, it's called the Lehrbuch, also called a Kursbuch. I don't know why they call it the Lehrbuch. But anyway, so this is page 14, the very first question on page 14. Wie oft haben Sie heute auf Ihr Handy geschaut? Wann ist es unhöflich, auf das Handy zu schauen? Wann legen Sie es weg? Wann ist es nützlich? Diskutieren Sie im Kurs. So any of these diskutieren questions could possibly come up in an oral exam. You don't need to write about them. But I think this is, I'm just going to mark that because I've also done, what's that? Tauschen Sie Review. Oh yeah, this was a group activity thing. So, you know how there are some questions which are writing questions generally, and there are some questions where it's a topic that could come up in your oral exam, like this one, for example, from Auftakt, the same module. Welche Geschichte? Oh, if you describe a picture. So that's speaking practice. And let's see what else we have here. I think I had a few themes or something marked somewhere. But anyway. So, yeah, sprechen over here. Was machen Sie in der Freizeit? Now, that is a very A2 type of question. So it's very unlikely. But if you look at the second part, gibt es bei Ihnen Vereine oder ähnliche Organisationen? Yeah, sind Sie Mitglied eines Vereines? That could be a question. Are you a part of such a, group or team? Do you do ehrenamtliche Arbeit? Do you, volunteer and stuff? So that could be a nice topic to talk about. So yeah, you don't necessarily have to write about it, but they could ask you about, your cell phone usage habits. Ja, zum Beispiel heute habe ich gefühlt schon, also ich bin um 4 oder 5 aufgewacht und also es ist so 4 Jahre her und ich habe gefühlt so 30 oder 50 Mal auf dem Handy geschaut. Auf das Handy? Why is es auf das Handy? Auf das Handy zu schauen. This is accusative. Okay, so obviously you don't use auf dem Handy zu schauen, but you would say auf das Handy. Okay, it's good to think about these things and explain. So ja, wie ich gesagt habe, habe ich schon gefühlt, also in 4 Stunden. Es ist jetzt 8:30 und ich habe gefühlt 30, vielleicht 40 Mal schon auf das Handy geschaut. Es ist ja so ein tägliches, aber auch wichtiges Ding, ne? Also man muss zum Beispiel mit jemandem chatten oder ja, sogar als Freiberufler bekomme ich oft viele Anrufen von Leuten, von künftigen Kunden. Also das Handy ist nicht nur so ein, what's the word for entertainment in German? So es ist kein Spielzeug, aber es ist sogar ein Werkzeug für mich. Aber tja, ich habe viel Zeit also geopfert, wenn ich zum Beispiel WhatsApp oder Reddit oder Twitter oder Instagram benutze. Es ist schon, ich weiß, dass das schädlich ist. Ich weiß, dass das gar nicht gut ist. Zum Beispiel heute habe ich in what's the word for settings? You know what I'm gonna do is every time I do this kind of a thing, I'm gonna make a list of words that entertainment, right? What's the word for entertainment and settings? Yeah, also ich habe unter settings, das, okay, I should actually check the word. Why not? I mean, we have all the tools right here. So you have Lingui, Dict.cc, my favorite. So I'm gonna look for, what's that entertainment? I feel like
Okay, Unterhaltung. Okay, es ist kein Unterhaltungszeug, sondern ein Werkzeug. So that's a nice word, Unterhaltung. I feel like I've read this word before, but anyway. The other thing was settings. I guess that would be, I feel like I've seen this word Einstellungen. Okay, ich habe unter Einstellungen mal geschaut und da gab's also dieses Feature. Feature. Okay, feature is, I want the noun. Besonder, okay, ja, diese Eigenschaft, no, I don't think Eigenschaft fits. Feature, like, ja, Funktionalität oder Funktion, das klappt auch. Okay, es gibt diese Funktion, in dem man schauen, in das man schauen kann, wie viel Zeit man schon, also jeden Tag auf das Handy geschaut hat. Und da gab es so diese schreckliche Nummer. Ich habe 6 Stunden pro Tag auf das Handy, also ja, mit dem Handy so interact. What's the word for interact? Like, these are like daily words. Okay, interagieren, zusammenspielen. Not really. Sorry, I'm near a window and kids are outside playing. Anyway, I hope that's not too much of a problem. Also ich habe 6 Stunden pro Tag mit dem Handy also interagiert. I don't know why, but it somehow feels weird to use this word. Anyway, ich habe ja 6 Stunden. You can also just use benutzt now. Why am I complicating things? I could just use benutzt. So, ich habe das Handy gefühlt jeden Tag für so ungefähr 6 Stunden benutzt. Das ist ja gar nicht gut. Ich habe schon, also ich habe dieses Problem mit meiner Aufmerksamkeit und ich leide an einer Aufmerksamkeitsstörung. Das nennt man ADHS und tja, also Screen Time, Denglisch wieder, soll man verkürzen, aber mir ist es also nicht so einfach, dass ich zum Beispiel nur nötige Dinge auf dem Marken auf etwas. I guess that should be das. Also es ist gar nicht einfach, dass ich mir so fern vom Handy halte, obwohl ich weiß schon, dass das schädlich ist. Aber tja, das ist eben die Geschichte jeder Person heutzutage, ne? Also tja, okay, so wait. Yeah, sorry for the gap. So, yeah, you can have a question like that in speaking. Although, I mean, auf das Handy zu schauen, it's kind of, I would say, A2, B1. I don't necessarily think you would get that, but yeah, maybe you have questions like this one. Legen Sie es weg, nur wenn ich schlafen gehe. Oder ja, wann ich zum Beispiel, wann ist es? I mean, this is like, I don't know, these are very basic questions, but you have to think, you have to keep in mind, this is just Kapitel 1. So this is kind of like a bridge at the moment between B2 and C1. So, I mean, they're trying to, get people to like warm up a little bit. It says the audio stream's current bitrate. Oh my god, I hope people can hear me. Yes, okay, so I have turned it on. Sorry, I had to like, cough and so I turned my audio off for a second. Okay. Well, I hope that there's no problem with the audio because this thing is telling me something about bit rates that I really don't understand. Anyway, so we continue onward. Okay, Entstehen Unterhaltung, Settings, Einstellungen. Okay, fine. Whatever. So that's just, yeah, not really a question that you need to write about particularly. So let's go on and do the next thing, which is ordnen Sie die Ausdrücke ihrem Gegenteil zu. So there's these zwei Kasten, 2 boxes, and you basically have to match the words. So yeah, let's do that. Actually, in fact, I'm just going to take all this. I used to, like, if you watch the much older videos, I used to just share my whole, book, but obviously I learned
very recently. I had no idea before. I don't know why, but I recently learned that you cannot do that. So, yeah. Otherwise, I was actually much quicker. You probably, notice that it takes a bit of time. Like I read this and then I copy paste that stuff and make like a box or something. It takes a bit of time, but anyway, at least, okay, where is the insert table option? Honestly, you don't even need that. I'll just take 2 of these. There we go. So there's a bunch of words. Achtsam sein, well, phrases. Klammheimlich, das Handy, entsperren, der Klickerhand, überhand werden, eine Runde zocken. And so we're going to take all this stuff. Whoops. You know what? I'm just going to copy this because I'm going to take a picture of this. I'm going to post that over here. There we go. Yay! Oops, too big. Okay, there we go. So this, you have to basically match. Like you have achtsam sein. The text is so small. Wow, not very good. Let's make that bigger. I hope you can see that. Yes, okay, achtsam sein. And then, sometimes when I'm switching between 2 languages, the way I speak things out, Aussprache, speak things out, it really like affects my other languages. Okay, anyway, because your mind is constantly thinking, oh, I have to pronounce things this way because I'm, doing French or Italian or German, whatever it is. Klammheimlich. Überrannt werden. We've done this in class. Of course, I haven't done it on the channel, but we did this in class, so that's a little bit easy for me because I've already done this before. Why is there 6? Oops, okay. Klammheimlich. Der Klickerhand. Oh yeah, I know what a Klickerhand is. It's clickbait basically. That's something that guarantees that you grab the person's attention. I know Honda Zocken, just playing. Let's put that in here. Oops, why is it so small? Okay, I hope you can see this. If not, just let me know. Anyway, A, B, C, D, E, F. Okay, achtsam sein is, okay, Gegenteil. Oh yeah, the opposite. So achtsam would be nicht aufpassen. I mean, why is there nicht aufpassen? I don't know why I wrote ABCD. Oh, I have it's December 15, 16, something like that. And I have the exam for C1 in exactly, probably slightly less than 3 months, January, February, and March. Probably the second week of March is when we'll have the exam. So I'm really feeling it now. Nicht aufpassen, das Handy entsperren is to unlock. And the opposite would then be das Handy sperren. Klammheimlich, I know heimlich is secretive, so the opposite of that would be offensichtlich. Nicht versteckt. Then der Klickerhand, erfolglose Internetangebot. Because Klickerhand is essentially clickbait, which, guarantees that people will click on that thing. But the opposite, because that's what we're doing, that would be erfolglose, ohne Erfolg, without success. Internetangebot. Then eine Runde zocken ist spielen. The opposite of that would be nicht beachtet, stundenlang spielen. Eine Runde ist nur so eine Stunde oder vielleicht eine halbe Stunde. Here we would have stundenlang, so a long time. And the last one is whatever remains. Überhand, nicht beachtet werden. I think so. Nicht beachtet, überhand, overlooked, überhand, and nicht beachtet, did not notice or observe. Yeah, that's pretty much it. Okay, so then we have the next thing going on. So these are the answers. In fact, they have, I have the link, I think, in the description. If you want to check answers, you'll find all the answers right there. And let's actually have a look, see if it is correct, because sometimes, yeah, over here, DAF, CBE. Okay, DAF, CBE, perfect, there we go.
Okay, what's the next question? Lesen Sie den Artikel. Welche Themen geht es? Kreuzen Sie an. And there are 5 themes, topics, subtopics, and there's a text. And again, it's the same page, page 14. Might be 13, 14, 15. I don't know if you have like an older or newer version of the book. So yeah. So what I'll do, as I always do, is, again, I cannot copy the entire text. So let me see. I'll just take like this. It kind of doesn't make sense for me to screenshot this because, I mean, anyway, you cannot really see it. But, it's just one page. So just so you know which text I'm talking about, it's called the Zeitraffer. And I'm just going to paste that over here. Just like this last time. Of course, you cannot read anything from here, but just so that you know which text I'm talking about. This is Modul 3. Zuletzt on. Okay. Just gonna paste that over here. And I'm gonna read the text out for you in case you would prefer that I didn't do that. Let me know. Of course, you cannot read anything because the text is too small in this tiny little image. So anyway, the question is, you have to read the article first, and then which themes do you see being discussed? So what I'll do is, yeah, I should copy the question. This is good. I love when they have like texts like these. You know what? I don't know why let me just duplicate the slide. Okay, I'll paste the question. Okay, right. So this is the question, and they have these 5 topics and themes. I'm going to take those. Führe Handybisses, Bedeutung von Phasen. There's a box here, very nice. You cannot really do anything with the box, but anyway. And then number 4 and 5. Oops, why is the text so small? Oh, there we go. Okay, so these are the themes, the options, well. And once you read the text, you have to mark which themes do you think were discussed. So I don't remember reading the text in class, so I'm going to read it now. Great. Okay, so Die Zeitraffer von Patrick Bauer. Kann es sein, dass Mobiltelefone ihre Besitzer klammheilig spielsüchtig machen? Computerspiele sind plötzlich überall. Selbst auf seriösen Nachrichtenseiten sind sie Klickgranaten. Und auf Facebook schickt mir meine Großtante stündlich Einladungen für Farmville, wo sie eine ausgezeichnete Schweinezüchterin sein soll. Früher war das Computerspielen für wenige eine Pause vom Alltag. Heute ist es für viele Teil des Alltags geworden. So sagt es der Psychologe Florian Rehbein vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, ein Experte für Computerspiel und Internet sucht. Fast die Hälfte der Deutschen über 14 Jahren sorgt regelmäßig, das sind 29 Millionen Menschen. 41% der Nutzer sind über 39 Jahre alt. Die mobilen Geräte haben das Computerspiel in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Der PlayStation-Chef Jack Tretton, well, why did I speak that out like that? Jack Tretton, but okay, sagte kürzlich, in Zukunft wird es schwer sein, Menschen zu finden, die noch nie ein Videospiel gespielt haben. Es wird bald so normal sein wie Fernseh gucken. Mal dramatisch gefragt, sind wir dabei, zu einer Gesellschaft der Spielsüchtigen zu werden? Florian Rehbein ist keiner, der voreilig Alarm schlägt. Bis er von einer Sucht spricht, müssen 5 von 9 Kriterien erfüllt sein. Nur etwa 1% der Gesamtbevölkerung, meistens junge Männer, sei demnach computerspielsüchtig, sagt er, halte sich also so viel in virtuellen Welten auf, dass Privat- und Berufsleben scheitern. Aber je mehr Menschen spielen, desto mehr werden es auch exzessiv tun, sagt Rehbein. Durch die Handygames entstehen neue Vorstufen des Spielsucht. Wer mehrfach am Tag an ein Spiel denkt oder sich vielleicht schämt, es schon wieder zu spielen und dafür auf die Toilette geht, der ist im wissenschaftlichen Sinne nicht süchtig, aber es passiert etwas mit ihm. Wir wissen, dass sich manche Hirnareale durch übermäßige Spielen verändern. Wir wissen aber noch nichts über die Langzeitfolgen, sagt Rehbein.
Wir befinden uns mitten in einem gesamtgesellschaftlichen Experiment mit offenem Ausgang. Alexander Markowitz ist Juniorprofessor für Informatik an der Universität Bonn. Er sagt, wir wollen uns mit diesen kleinen Spielen ständig maximal zerstreuen. Aber das zwischenzeitliche Nichtstun ist ja für etwas gut. In der Verhaltenstherapie unterscheidet man zwischen dem Doing Mode und dem Being Mode unseres Gehirns. Im Being Mode sind wir einfach nur da, achtsam für unsere Umgebung, aber unbeschäftigt, wie Markowitz sagt. Das sind Erholungsphasen, die wegbrechen. Sie denken, eine Runde Socken in der S-Bahn entspannt sie, aber ihr Gehirn wird dabei gestresst. Uff, there's another page. Oops, I forgot. Mit einem Team aus Computerwissen have I actually, wait, did I read it? Okay, ja. Gestresst, ja. Und dann Seite Nummer 15, so Page 15, next page. Mit einem Team aus Computerwissenschaftlern und Psychologen erforscht Markowitz gerade unsere Smartphone-Nutzung und ihr Folgen. Der Anfang ist eine App namens Mental, die aufzeichnet, wie oft und wofür das Handy benutzt wird. 140.000 Probanden haben Mental freiwillig installiert. Wir würden überrannt, sagt Markowitz. Das zeigt, dass die Leute über ihren Umgang mit diesen Geräten verunsichert sind. Im Schnitt nutzen die Teilnehmer ihr Smartphone 3 Stunden pro Tag. Der bisherige Topwert beträgt 9 Stunden und 25 Minuten für Spiele. Wir sollten endlich aufhören, von Mobiltelefonen zu sprechen, sagt Markowitz. Denn telefoniert wird im Schnitt unter 10 Minuten am Tag. Das sind tragbare Online-Computer, die wir leider viel zu oft wie einen Glücksspielautomaten nutzen. Was Markowitz aber vor allem nachdenklich gemacht hat: Im Schnitt entsperren die Probanden das Telefon 60 Mal am Tag. 12% sogar 96 Mal. Das bedeutet, alle 10 Minuten gucken sie auf ihr Handy. Das müssen wir erforschen, sagt Alexander Markowitz. Wozu führt eine solch reduzierte Aufmerksamkeit? Wie soll man sich dabei noch konzentrieren? Ich weiß nicht, ob es so etwas Extremes wie Handysucht gibt. Mich interessiert vielmehr die breite Masse, die diese Geräte bereits in einem zunehmend ungesunden Maß nutzt. Die Zukunft der Smartphones muss Reduktion heißen. Wir brauchen gesellschaftliche Regeln für unsere Kommunikation, die verhindern, dass wir uns permanent unterbrechen. Und die Geräte müssen uns dabei unterstützen, sie auch mal liegen zu lassen. Ein allererster Schritt, sagt Markowitz, wäre eine App, die alle 5 Minuten daran erinnert, dass schon wieder 5 Minuten vergangen sind. Eine Art Stoppuhr, die das Spielcasino-Prinzip von Las Vegas umkehren würde. Dort gibt es keine Uhren, damit man sich im Spiel verliert. Okay, nice text. And of course you start to see longer texts at this level. Okay, so, um welche Themen geht es? I think zuvor Handybesitz? Nee, that was never discussed at all, so this is definitely no. Bedeutung von Phasen des Nichtstuns. I think I'm just gonna mark it for now. Hinweise auf Spielsucht. Ja, glaube ich. Studier zur Verbreitung und Nutzung von Computerspielen. Studie. Auswirkungen häufigen Spielens auf. I guess. Again, I was just reading. I didn't pay attention. I know this is definitely not there, for sure. Now I just have to look at the text once more and see, okay, does that actually happen? I think 2 and 3 are definitely there. Hinweise, just hints of an addiction, of a, game addiction. That 2 and 3 are definitely there. I don't know about 4 and 5. I think one of these is there. I don't know if there is a study, actually. You have this, there's 2 people. There's this PlayStation chef, boss guy. And then there's somebody else, ja, Florian Rehbein und Alexander Markowitz, Juniorprofessor. Und wer ist dieser Rehbein? Wer ist das denn? Wer ist, okay. Psychologe, okay. Psychologe, okay. Und dann Juniorprofessor, Forschungen. Oh, wait, es gibt doch keine Studie hier.
They just talk about their observations. They really don't have. And I think one person even said there should be, like, this should be researched. Where did he say that? Where did he say something about this thing has to be researched? So streuen, doing mode, being mode. And modern talk to there's some, advice about stuff. They have some app that they used. That's not really a study, of course. A study is, like research. Aufmerksamkeit, Extremes, Maß, Smartphones, Gesellschaft, permanent. Yeah, I don't think there's any study at all. Like, I'm just going through, like, keywords and stuff right now. Again, my reading method is different, so yours might be, you might read everything carefully, but I just don't have the patience for that. Okay, auf Facebook schon Großtante, also Hefte, Deutschen, Mobilgeräte. Videospiel. I really don't think there's any study at all. Like, they talk about how it should be researched, but I cannot find the line because I'm just going through it so quickly. Wir wissen nichts über die Langzeitfolgen. Okay. Yeah, I don't think that there's no study, so I have to cancel number 4 because there's no study at all. There we go. Okay, so 2, 3, 5, that's what I think. Let me check the answers. In fact, where's the link? Okay, let me put that link in here from it's in this video's description if you want to have a look. And you can download this file to your PC or phone even. So there we go. There's the answers. We're looking at okay. 2b, 2, 3, 5. Yeah, 2, 3, 5. Perfect. Okay, let's do the next thing. So, what's the next question? Okay, so we read the text and then, okay. Notieren Sie zu den Aussagen Informationen und Beispiele aus dem Artikel. This is, okay, I don't know if I should, like, copy paste. I don't know. You have your book in front of you, hopefully. Now, this kind of question, you know what, I'll just copy, just so that it's easier for you. Actually, you know what, I'll copy this as well. Okay, so here we have this question, right? Now, this type of question is what they're saying is make notes about, pieces of information that you find for each of these, themes from the article. So they're trying to teach you reading skills in a way, if that makes sense. But this is not like an exam-oriented question. This is just, building reading skills, basically. You will never get a question in the exam that says, oh, notieren Sie zu den Aussagen, like the first one. Früher haben die Menschen ihre Tätigkeiten nicht so häufig unterbrochen wie heute. That's just not an exam-related question where it says, oh, mark in the article. Like, you would never happens. It doesn't happen in any exam, test, staff, Goethe, university exams. This doesn't happen either. So yeah, this is just like building your reading skills in a way, but I don't like these exercises because it's kind of childish. Like, I mean, you know how in school they would tell you, oh, make notes and underline all the words and stuff. I think it's useless. But that's just my opinion. I mean, you might find it useful. Everybody, learns differently. So just do what is easiest for you. Do what's best for you. I mean, I do things my own way. Like I said, when I'm reading, I'm not super careful. And it just happens sometimes I just, like miss an answer or two just because I was so quick at reading. My patience, I don't have a lot of patience. So, of course, I mean, the exam, I'm more careful. But, like, if it's just like tests, random during the lesson or, like when I'm doing my homework, sometimes I just, whatever. I read for the fun of it, for the enjoyment of it. And sometimes I just do what is best for you. I think this is kind of a useless question. So, anyway, let's do the next thing. Oh, I keep losing my page. Okay, tauschen Sie sich zu zweit über Ihre Notizen. Oh my god. Exchange notes with your classmate. This is such a typical school question. Anyway,
So we're not doing that. Markieren Sie die Verben in den Hauptsätzen 1 bis 5 und in Zweitsee, which is this question that you see right now. Anyway, ordnen Sie sie in eine Tabelle. Doch, wirklich. Okay, markieren Sie die Verben. Oh, come on, this is so boring. Underline the verbs. Come on, how easy is that in German? It's like a very, like I said, the first chapter, so it's like a bridge between B2 and C1. But basically, the next question is you have to, this Tabelle that they're talking about is trennbar and untrennbar Verben, also separable and unseparable verbs. So, like for example, you have unterordnen, that's trennbar. Unterbrechen is untrennbar. So I don't think you need to do that. I mean, it's whatever. You can do it if you want to, but I just feel like, what's the point? What's the point? We do exam. I think especially with C1. I mean, if you are, I can understand doing an A1, A2, B1 course where every single thing has to be done because that's where you're building your foundation. But C1, normally, if you are doing a C1 course, that's because, or if you're studying for C1, that's usually because you have to take some kind of exam. So that's like high stakes and you don't need this stuff. You just focus your attention on, because obviously you're not just using the course book, you're probably using other resources as well. Like actually, listening to content, watching content, reading books in German as well. That's all these things, right from B1, in fact, they start being important. So anyway, sehen Sie sich die Vorsilben der Verben in Ihrer Tabelle an. Was fällt Ihnen auf? Ergänzen Sie die Regel. And there's a sentence, trennbar und untrennbar Verben. Die Vorsilben Punkt, Punkt, Punkt und Punkt können trennbar oder untrennbar sein. Die Betonung der Vorsilbe kann eine Verstehenshilfe sein. Was Vorsilbe betont, Verb trennbar. Vorsilbe nicht betont, Verb untrennbar. Ja, zum Beispiel unterordnen. Normally you say unterordnen. There's that bit of an emphasis there, betont, that kind of gives you a little hint, right? That you can separate this, verb. And if it's like, unterbrechen, where you don't really say unterbrechen. So that Vorsilbe unter, in this case, is not really emphasized. It's not betont. And that's kind of a hint. It's a clue that it's not trennbar, that you cannot, separate unter and brechen. Ja, zum Beispiel, here you have, widerspiegeln. Na? Widerspiegeln, so you have that emphasis on widerspiegeln, reflect. So that's kind of a clue that, okay, this is something, this is a verb that you can separate. So a very nice trick. Of course, because when you do separate, like when you see the first sentence over here on page 15, well, 3a, der häufige Blick auf das Handy spiegelt die Hektik unserer Zeit wider. Yeah. So, yeah, well, it's a tiny little trick, but very helpful. Arbeiten Sie zu zweit? We're not doing that because, meine Güte. Arbeiten Sie zu zweit mit dem Wörterbuch. Suchen Sie zu den Vorsilben aus 3b Beispiele für trennbar und untrennbar Verben. Bilden Sie je einen Satz. Make sentences with the verbs. It's kind of a pointless time waste exercise. So I'm not doing that, but you can if you want to. Here, though, I'm just going to focus on important things because, again, like I was saying, you need time to do other things. At this point, at C1, which is a pretty high level, the textbook is just to really ensure that you have a nice, foundation, yes, but most of your time learning German is going to be spent doing other things like reading, watching, listening to German. So yeah, unser Zuhause, we have now Module 4. And the first question is, Leben in der Wohngemeinschaft. Welche Eigenschaften sollte ein neuer Mitbewohner oder eine neue Mitbewohnerin haben? Sammeln Sie. So this is, again, a verbal question. In fact, we have two speaking type, classwork type questions over here. So, if you were to live in a WG, what kind of characteristics would you expect from, a flatmate? And you can use phrases like this. Für mich ist nichts Besseres oder schlimmer, nichts besser als oder schlimmer als. These like phrases, they're there to kind of help you and,
give you a clue as to how to build your sentences. Was möchte man bei einem Wegecasting von Bewerben erfahren? Sammeln Sie Fragen. This is like all speaking activities, but this could be a question, for your speaking test. They may ask you, okay, if you had to move into a WG, what would you expect from your flatmate? Or, maybe, what kind of characteristics should they have? Here they use the word Eigenschaften as well. So, for example, diese Person sollte jeden Tag, mindestens jeden Tag seinen Raum putzen, oder there's a word, is it foul? There's a nomen, not an adjective. Foul is, of course, an adjective. You can say, ja, okay, ein Wegemitglied sollte nicht faul sein, sollte regelmäßig den Raum putzen oder die Wohnung oder was auch immer, den Platz, however it is divided. So it's a good speaking activity. We'll leave it at that because there's nothing to really type here. Now we have an audio that we're going to listen to. Hören Sie den ersten Teil aus einem Radiobeitrag zum Thema Leben in WGs. Ergänzen Sie die Informationen zu Jonas und Anna. So we're gonna do exactly that. I'll copy the question over here. I'm gonna make these a little bit smaller because they're not so important right now. Okay, and we have, anytime I copy the text, I have to check all the nouns. Okay. Jonas fragt, Studiogast Anna Wissmann arbeitet im ... als ... seine Aufgabe ... Okay. So machen Sie Notizen und sowas, meine Güte. Okay, I don't like these exercises where it's just, machen Sie Notizen. Like, what are you, 5 years old? Machen Sie Notizen. It's a bit kind of pointless if I'm being very honest, but yeah, anyway. Okay, so where's the audio? Oh, that means I have to turn my audio on. Hold on just a second. Okay, I'm gonna have to play around with settings because I have this thing where, okay, great. So now we're gonna listen. We put the audio on. C1, Lehrbuch Kapitel 1. Oof, somebody just yelled outside. The kid. Anyway. Okay, the audio should play now, but... Und wer weiß, vielleicht landen wir Menschen ja doch eines Tages auf dem Mars. Okay. Hier in der Volkssternwarte werden auch viele Kurse. Vor kurzem hatten wir zum Beispiel eine Mondfinsternis. Das war so faszinierend und interessant. This isn't the Und right ich lerne immer part. noch dazu. Alltägliches. Modul 2. Aufgabe 2a. Sie hören why jetzt is it- Aussagen von 8 Personen. Sie hören die we've done Aussagen this. zweimal. Entscheiden Sie beim Das Team. Die Mannschaft hält richtig gut zusammen und alle sind mit großem Eifer dabei. We've done this. Es ist wirklich schön zu Modul 4. sehen, wie man die Kinder begeistern und Zwillingen wohnen wahrscheinlich in einer WG, oder? Ja, Oh, genau. there we go. Okay. Will unser Gast weiterhelfen. Mancher Neustudent fragt, dir geht's jetzt nicht gerade weh. Hallo, seid wieder einmal. Volkssternwarte werden auch viele Kurse und Vorlesungen zum Thema Astronomie angeboten. Das lasse ich mir Okay. meistens nicht entgehen. Vor kurzem hatten wir zum Beispiel eine Mondfinsternis. Das war so faszinierend und interessant. Und ich lerne immer noch dazu, auch über die verschiedenen Teleskope und Beobachtungsmittel. Das wird mir einfach nicht langweilig. Modul 4. Oh, there we Aufgabe go. 2a. Hallo, seid wieder einmal herzlich willkommen bei Neustart, dem jungen Ratgeber. Die Sendung, die sich um eure Fragen kümmert. Und unsere heutige Frage hat uns Jonas Bar getwittert. Er schreibt, ich gehe fürs Studium nach Dortmund und brauche ein WG-Zimmer. Ich habe
Gehört, dass es jetzt richtige WG-Castings gibt. Worauf sollte ich da achten? Ja, lieber Jonas, wie dir geht's jetzt nicht gerade wenigen von euch. Fürs Studium oder eine Ausbildung kehren viele dem elterlichen Heim den Rücken und wollen am liebsten in eine WG ziehen. Doch heute können sich die meisten WGs ihre Mitbewohner unter vielen Bewerbern aussuchen. Also richtig, Jonas, in manchen Städten gibt es mittlerweile sogar Castings für ein Zimmer. Und mancher Neustudent fragt sich, wie das alles überhaupt klappt mit dem Haushalt, Putzen, Lernen und Feiern mit Leuten, die man noch gar nicht kennt. Dazu kann uns aber heute unser Gast weiterhelfen, Arne Wissmann. Hallo. Hallo. Arne, du bist Tutor im Studentenwerk der Universität Dresden und berätst Neulinge an der Uni in Wohnfragen. Die meisten von deinen Schützlingen wohnen wahrscheinlich in einer WG, oder? Ja, genau. Ich gebe den Leuten Tipps, die das Zusammenleben einfacher machen und erkläre, wie sie Probleme von vornherein vermeiden können. Modul 4. Aufgabe 2c. That's weird. Gelten deine Tipps denn für alle WGs? Das meiste gilt für alle. Aber bei den privaten WGs außerhalb Verbrennen am Boden und die ganze Arbeit. Person 8. Ups. Ich bin sind viele Forschungsprojekte im Gang. Und wer weiß, vielleicht auch viele Kurse und Vorlesungen zum Thema. Hatten wir zum Beispiel eine Mondfinsternis, auch über die verschiedenen Teleskope und Beobachtungsmittel. Das wird mir einfach nicht langweilig. Modul 4. Aufgabe Ja. 2a. Hallo, seid wieder einmal herzlich willkommen bei Neustart, dem jungen Ratgeber. Die Sendung, die sich um eure Fragen kümmert. Und unsere heutige Frage hat uns Jonas Bahr getwittert. Er schreibt: Ich gehe fürs Studium nach Dortmund und brauche ein WG-Zimmer. Ich habe gehört, dass es jetzt richtige WG-Castings gibt. Worauf sollte ich da achten? Ja, lieber Jonas, wie dir geht's jetzt nicht gerade wenigen von euch. Fürs Studium oder eine Ausbildung kehren viele dem elterlichen Heim den Rücken und wollen am liebsten in eine WG ziehen. Doch heute können sich die meisten WGs ihre Mitbewohner unter vielen Bewerbern aussuchen. Also richtig, Jonas, in manchen Städten gibt es mittlerweile sogar Castings für ein Zimmer. Und mancher Neustudent fragt sich, wie das alles überhaupt klappt mit dem Haushalt, Putzen, Lernen und Feiern mit Leuten, die man noch gar nicht kennt. Dazu kann uns aber heute unser Gast weiterhelfen, Arne Wissmann. Hallo. Hallo. Arne, du bist Tutor im Studentenwerk der Universität Dresden und berätst Neulinge an der Uni in Wohnfragen. Die meisten von deinen Schützlingen wohnen wahrscheinlich in einer WG, oder? Ja, genau. Ich gebe den Leuten Tipps, die das Zusammenleben einfacher machen und erkläre, wie sie Probleme von vornherein vermeiden können. Okay. Okay, so that's done. Okay, what's the answer? Oops, what's that? Modul 4. Worauf er achten soll, okay. Uni, Dresden, Tutor, great. Oh, Aufgabe? How did I not notice that? That's weird. Did that just spring by? Anyway, let's continue. Yep, then we have lesen Sie die Regeln und klären Sie unbekannte Wörter. Okay, so there's a table over here. I'll just make a copy of that. Yeah, I think this actually continues, so wait a second. Sorry, somebody just came in. Anyway, so why does the audio say Aufgabe? Hold on. Modul 4. Aufgabe 2c. Yeah, why does it say 2c? Like, how am I supposed to know the WG-Regeln? Lesen Sie und klären Sie. Ah, nummerieren. I was so confused because there's numbers here. I'm like, wait a second, how do I know what the numbers are? Okay, great. So, let's copy that. Klären Sie unbekannte Wörter. And, if there's any words you don't know, then you look them up and yeah. So. Okay, Beispiele oder Vorschläge. That is how many table? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11.
have to make a table. There we go. Oops, that doesn't look very good. Ooh, this is like a confusing mess. Okay, you know what? Okay, that should be good. Gleich und gleich gesellt sich gern. Oh, that's actually a very nice phrase. Gleich und gleich gesellt sich gern. Very common phrase to hear as well. Left. Because we're going to have to add the numbers, so that's why. And then, oops, I think I got it wrong, actually. Here. Regelbeispiele oder Vorschläge. Regel und Beispiele oder Vorschläge. Okay, there. I hope you can see this. What I'll do is I'll make it bigger. Okay, now it should be a lot better. A lot better. Again, wenn es noch schön ist. I wish there was a quicker way to copy, but sometimes it's just Putzplan einhalten. Nicht meckern, sondern anpacken. Keine Mahnenden, sondern bleiben. Nummer 1. And they already have a number, so I'm gonna write that over here. Nicht bleiben. Lerne teilen. Gemeinsam tun, was wir brauchen. Meins ist nicht deins. That would be number 1 for me. But okay. Pflege deine Freundschaften. And now write the last one. Es geht mir richtig auf den Sack. Okay, great, fine. Copied. Okay, now we're ready. So, lesen Sie und planen Sie unbekannte Wörter. That is just something you can do by yourself. Okay, because I don't know what words you know, what you don't know, so yeah. Anyway, now we're going to listen again. Gelten deine Tipps denn für alle WGs? 2c. Modul 4. Aufgabe 2c. Gelten deine Tipps denn für alle WGs? Das meiste gilt für alle. Aber bei den privaten WGs außerhalb von Studentenwohnheimen muss man sich meistens erst einmal in der WG um das Zimmer bewerben. Da sollte man von Anfang an ein paar Dinge beachten. Dazu beraten Oh, I forgot something. There is another question here. Hören Sie jetzt die Top 10 der WG-Regeln. Nummerieren Sie die Regeln in der richtigen Reihenfolge und ergänzen Sie Beispiele oder Vorschläge. So, I should have copied that over here. That is B, and then this is C. And now that looks weird. Okay, I'll just drag the table down a little bit. Okay, there we go. Okay, great. Now we're ready to listen. wir natürlich auch gerne. Gibt's sowas wie goldene Regeln? Ja, kann man sagen. Und die haben wir für euch zusammengefasst. Hier kommen unsere Top 10 zum Thema So wird es was in der WG. Top 1. Ehrlich bleiben. Bei der Bewerbung nicht mit Begeisterung fürs Putzen glänzen, wenn dich der Haushalt nur wenig interessiert. Ihr teilt ja euren Alltag
Und dein wahrer Charakter kommt schneller ans Tageslicht, als du denkst. So wird das Zusammenleben keine schöne Sache. Top 2. Gleich und gleich gesellt sich gern. Such dir eine WG, in der die Leute zu dir passen. Ihr solltet mindestens eine Gemeinsamkeit haben. Das kann ein ähnliches Studienfach, ein Hobby oder eure Vorliebe für Bio-Lebensmittel sein. Egal, wer über ein gemeinsames Thema reden kann, der kommt einfach leichter zusammen. Top 3. Nicht meckern, sondern anpacken. Oft zeigt sich schon nach den ersten Tagen, dass die saubere Wohnung aus dem Casting in Staub, Dreck und Müll versinkt. Ja, das sollte besprochen werden. Aber denk daran, dass ein Teil des Drecks auch von dir kommt. Also bitte keine Zettel mit Mahnungen. Lieber nachgeben, anpacken und Probleme offen ansprechen. Top 4. Putzplan einhalten. Meistens hilft ein klarer Putzplan, die Aufgaben fair aufzuteilen. Keiner hat wirklich Lust auf den Abwasch oder auf Kloputzen. Aber wer dran ist, der macht's. Und wenn du mal keine Zeit hast, kannst du das besprechen und Dienste tauschen. Top 5. Lerne teilen. Dein Zimmer ist voll mit Schokolade, Chips, Müsli, Obst. Alles ist in Sicherheit. Aber wie weit soll das gehen? Nimmst du auch deine eigene Rolle Toilettenpapier mit zum Klo? Organisiert lieber eine Haushaltskasse und zahlt gemeinsam für die Dinge, die ihr alle braucht. Zwiebeln, Mehl, Spülmittel oder eben Toilettenpapier. Und weiter geht es mit Top 6. Dein WG-Tag ist heilig. Wer zusammenlebt, sollte auch zusammen etwas unternehmen. Findet mit eurer WG einen festen Termin, an dem ihr regelmäßig außerhalb der Wohnung etwas gemeinsam macht. Das kann das gemeinsame Sonntagsfrühstück im Unicafé sein oder der monatliche Gang ins Kino. Top 7. Pflege deine Freundschaften. Es ist wahnsinnig gemütlich in deiner WG. Schön für dich. Mitbewohner müssen aber nicht beste Freunde werden. Halt Kontakt zu deinen Freunden. Triff sie regelmäßig. Eine WG kann auch mal nerven. Dann brauchst du vielleicht freundschaftliche Hilfe oder eine Couch zum Übernachten. Top 8. Meins ist nicht deins. Du konntest dem Eintopf deines Mitbewohners nicht widerstehen? Da ist Ärger vorprogrammiert, wenn dein Mitbewohner später selbst hungrig vor dem leeren Topf steht. Dann solltest du schnell eine Entschuldigung parat haben und Ersatz aus der Pizzeria besorgen. Prinzipiell gilt also, Finger weg von dem, was nicht deins ist. Top 9. Partylöwe ja, Nervensäge nein. Coole Party und noch keine Lust zu schlafen? Ja, das kommt vor. Dann setzt man sich doch gerne noch bei guter Musik mit netten Leuten in die Küche. Aber um 4 Uhr morgens? Das treibt die Mitbewohner in einen Wutanfall und kann zu peinlichen Szenen führen. Also, Rücksicht geht vor Coolness. Top 10. Gehen, wenn's noch schön ist. Eigentlich ist alles okay und trotzdem fühlst du dich nicht wohl? Dann gibt es sicher bessere Wohnkombinationen für dich. Sieh dich um, frag nach, such was anderes und warte auf keinen Fall so lange, bis ihr euch am WG-Küchentisch gar nichts mehr zu sagen habt. Danke, Arne, für deine 10 goldenen Regeln. Bitte, gerne. Na, wenn ich an meine WGs denke, da habe ich eine Menge falsch gemacht. Okay, so that was that. I missed one over here. Let me just check that real quick. Gleich und gleich eine Gemeinsamkeit haben. Oops, what did I write? Why did I write that? Oh yeah, I mean same thing basically. This is just note making, honestly. Yep, numbers are fine. Nicht so lange feiern, was deins ist. Yep. Okay, das ist okay, alles in Ordnung. Dann machen wir weiter. Welche Regeln finden Sie am wichtigsten? Welche Regeln würden Sie noch ergänzen? Welche finden Sie überflüssig? Und dann spielen Sie Casting-Gespräche. WG-Casting-Gespräche. Well, it's just talking. You don't need to do that, but it's a good question anyway. So for speaking especially. So I think, at this point you should be making like a list of speaking topics because you never know what they'll ask you, right? So yeah, this is good for speaking. I'll just make a note of that because I will need to come back to this later when I start practicing for the speaking exam. So speaking, this is good. This is role play basically, so you might have, to do that with your partner. This is also,
I don't know where the arrows are on the German keyboard. So anyway, that's that. That's speaking. Great over here. I think I've also marked previously some other topics. This one here, for example, was also a speaking topic. And something over here also, sprechen Sie im Kurs, this one. But Freizeit, like I said, I don't think you'll get that as a topic in C1. Okay, machen wir weiter. Modul 4, Fertigkeitstraining, okay. Zoff in der Wohngemeinschaft. Lesen Sie die Rollenkarten. Welche Probleme gibt es in der WG? And you have 4 people and little, like blurbs about them. Bereiten Sie zu viert das WG-Gespräch vor. We did this actually. This was just roleplay, like I said over here. Not, casting Gespräche, because that happens before you move in. But then after you move in, then let's say you have a problem with someone. So this is good for practicing roleplay, practicing speaking, but you need a partner for that. So I'm marking that over here. You can do that if you have a speaking partner, or we're actually considering making like a Discord thing. I don't know how it works, but I would love to have our own community where we can also find, people who are learning and practice with them. So yeah, these are all speaking. In fact, you know what? I'm just going to write speaking over here. Oops. Should be a dash. Okay, so there we go. All of this is in fact speaking. So this is a good topic since WG ist so ein typisches Ding. You could have, a few days ago in class, we had this topic. What was it called? I forgot, but it's a very typical thing. You know how they have these, what are they called? Fußgängerzone. So we had, to speak about that, whether it's a good thing or not a good thing. What are the pros and cons? That was fun, it was something different. So yeah, anyway, it's not like, grammar or word choice, or it's just speaking. So we work on that. Spielen Sie das, spielen Sie das, this whole thing, this whole page is speaking. So I'm going to post that over here. It's good, of course, but nothing that we can do like right now. And you have, as usual, you have these Redemittel, which is great, all these books, the course books, all of them that we've done, Netzwerk oder eben, Aspekte neu. And of course, there's other books, Studio Day and something else, I don't remember. But they all have Redemittel for whatever level you're on. Like here you have ein Problem ansprechen. How do you, start talking about a problem? And they've given you these options. Like, ich find's nicht gut, wenn. Oder es gefällt mir nicht das. Oder ich habe ein Problem mit. Es ist nicht fair. Ich ärgere mich immer. Es ist doch ungerecht. So how do you talk about an issue without saying, without like being very, very negative, like aggressive, without being aggressive. Oder eine Lösung vorschlagen. How do you suggest a solution? Vielleicht könnten wir, you see how they use that conjunctive, very polite. Ich schlage vor, that's the usual. Wie wäre es? We've done this like in B1, I think. Widersprechen, to go against someone. Es stimmt das, trotzdem finde ich, Ich sehe das ganz anders aus meiner Sicht. Ich sehe das, ich kann verstehen, aber, So, I mean, this is like speaking Redemittel. Maybe I should copy them and put them here. I don't know. But they're in the book anyway, so, and I mean, yeah. Welche Vereinbarungen haben Sie in Ihrer WG getroffen? I mean, if you I've never lived in one, so how would I know? So this is again a speaking topic. No need to do that. Then we have on the next page, page 18, neue Formen der WG. Lesen Sie den Artikel. Welche 3 Arten von Wohngemeinschaften werden genannt? Was ist typisch dafür? Notieren Sie Stichworte. We're not doing the Stichworte thing, but I will read. So, and then we have Beschwerdebrief. Wow, nice. And then you have Portrait. Okay. Grammatik, Rückschau. I'm just like seeing what is there. This is I think it's the same layout we had in Aspekte neu B2. And then you have the next Kapitel. Okay, so what I'll do is, whoops, where did that go? And my page just froze. Anyway, we'll probably do that later.
Because again, we reached like the end and we have this big text and a few things to do with the text. Notizen, really, honestly, that's not even that important. But anyway, so we'll do that in the next video. You could just, if you're watching this right now, of course, you'll have to wait a day. But if you're watching this anytime in the future, then you can just spring on to the next video and we'll continue. So yeah, let me just see real quick if I have any messages or something. Sometimes I'm not looking here, so sometimes I miss messages in the chat. So yeah, well, anyway, that was fun. I'll